இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hello my dear children. Welcome to Unit 3 of Grade 5. Alright, so we have completed 2 lessons, 2 units from your pupil's textbook. And today we are going to begin Unit 3 my children. உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் நாங்கள் 2 யூனிட்ஸ் முடிச்சிட்டோம் பிள்ளைகள். இன்னைக்கு நாங்கள் 3வது பாடம் தொடங்க போகிறோம். ரைட், முதலாவது நாங்கள் என்ன படித்தோம்? Our motherland ஸ்ரீலங்கா. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நேச்சர் பற்றி பார்த்தோம். நேச்சர் இஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஸோ இந்த யூனிட்டில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது கேரிங் அண்ட் ஷேரிங். யூனிட் 3 இஸ் கேரிங் அண்ட் ஷேரிங். வாட் இஸ் கேரிங் அண்ட் ஷேரிங்? ரைட், கேரிங் என்று சொன்னால் நாங்கள் மற்றவர்களை அக்கறையோடு அன்போடு கவனம் எடுத்து பார்த்து கொள்றத நாங்கள் சொல்கிறது கேரிங். யூ கேர் ஃபார் சம்மன் என்று சொன்னால் இன்னொருத்தர் மீது அக்கறை செலுத்துதல். யூ கேர் ஃபார் யுவர் பேரண்ட்ஸ், அம்மா அப்பா மீது அக்கறை கொள்ளுதல், அவங்கள பார்த்து கொள்வது. யூ கேர் ஃபார் யுவர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், உங்களுடைய அம்மா அப்பா அம்மா அப்பாவை அம்மம்மா அம்மா அப்பா அப்பப்பா இவங்களை நீங்கள் தான் கேர் பண்ணி பார்த்து கொள்ளணும், அக்கறையோட பார்த்து கொள்ளணும், ரைட்? அண்ட் ஷேரிங் என்று சொல்கிறது பகிர்ந்து கொள்வது, ரைட்? I know my children are very good and generous at sharing. அதாவது நீங்கள் இல்லாதவங்களோட உங்கள்கிட்ட இருந்த அந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுற பிள்ளைகள், பகிர்ந்து கொடுக்குற பிள்ளைகள் என்று சொல்லி எனக்கு தெரியும், ரைட்? நாங்கள் இல்லாதவங்களோடு இருக்கிற நாங்கள் எங்கள்கிட்ட அந்த விஷயம் இருந்தால் நாங்கள் பகிர்ந்து வாழ வேணும் இல்லையா? ஷேரிங். ஆல் ரைட், ஸோ கேரிங் அண்ட் ஷேரிங் இஸ் our unit. Now in this unit also I have 8 lessons for you, and let us look at those 8 lessons that we will learn in this unit. Right, caring and sharing என்ற பாடத்தில் இருக்கிற 8 பகுதிகளும் இவை. So lesson 1, முதலாவது பகுதி emotions we have. Right, emotions என்ற என்ன பிள்ளைகள்? நாங்கள் ஃபீலிங்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் இதுக்கு, ரைட்? எஸ், எங்களுடைய உணர்வுகள், ரைட்? We have many emotions, different kind of emotions. We feel sad, we feel happy, we feel hungry, right? அதாவது happy என்றால் சந்தோஷம், sad என்றால் துக்கம், hungry என்றால் பசி, ரைட்? இந்த மாதிரி எங்களுடைய உணர்வுகளை சொல்றது. As humans we have so many emotions within us. மனிதர்களிடம் நிறைய உணர்வுகள், விதமான உணர்வுகள் இருக்கு. So they are called emotions. And the lesson 1 is about those emotions. We are going to learn about these emotions. Emotions we have. Right. Lesson 2, verbs. Now I have already taught you about verbs in some other units in other classes, right? Grade 4லையும் நீங்க verbs படிச்சிருக்கிறீங்க, right? So I hope you remember what verbs are. We will do more activities and more examples in this lesson. Verbs என்று சொன்னால் வினை சொற்கள், right? Verbs, வினை சொற்கள். Then we have lesson 3, get well soon. கெட் வெல் சூன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யாரை பார்த்து யாருக்கு சொல்லுவீங்க? இல்லை கெட் வெல் சூன் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கு சொல்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க? எஸ், யாராவது நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கும் போது, ரைட்? இல்லை கீழே விழுந்து அடிபட்டு காயம் வந்து அதனால் ஸ்கூலுக்கு வராமல் இருக்கலாம், இல்லை நிறைய நாள் வீட்லேயோ ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இருக்க வேண்டி வரலாம், ரைட்? அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நாங்கள் கெட் வெல் சூன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம், ரைட்? those who are sick, those who are ill, right? those who are wounded, we send them get well soon cards, right? And we also wish them as saying get well soon, right? நாங்கள் அவங்களுக்கு get well soon என்று சொல்லி wish பண்ணுவோம், right? So then in this lesson we will learn how to make a get well soon card and also
we will learn some phrases that we can use instead of get well soon, right? Get well soon னுக்கு பதிலாக சொல்லக்கூடிய வேறு சில phrases, sentences என்ன அப்படின்றதையும் நாங்கள் இந்த லெசனில் பார்ப்போம். Then we have lesson 4, hobbies. Hobbies என்ற என்ன பிள்ளைகள்? பொழுதுபோக்கு. எஸ், ரைட். எங்கள் எல்லாருக்குமே விதவிதமான ஹாபீஸ் இருக்கு. பட் we have different hobbies. Everyone does not have the same hobby. இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பொழுதுபோக்கு இருக்கு, ரைட்? அது என்னென்ன ஹாபீஸ் இருக்கு அதை பற்றி நாங்கள் இந்த லெசன்ல பார்ப்போம். lesson 4, hobbies, right? Hobbies. Then lesson 5, what are we going to learn? Right, lesson 5ல நாங்கள் ஒரு sound பார்க்க போகிறோம். What's that? TH sound. TH சேர்ந்து வந்தால் எங்களுக்கு வர சவுண்ட் வந்து த, ரைட்? ஸோ த சவுண்டை பற்றி தான் நாங்கள் lesson 5ல பார்க்க போகிறோம், ரைட்? Which words begin with the sound and which words have the sound in it, right? இந்த விஷயங்களை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், right? The sound. Then lesson 6, writing a notice. Now you know how to write essays, right? Even in a previous unit we wrote essays, right? நாங்கள் முதல் பாடத்துலையும் essays எழுதினோம், right? இது வந்து writing a notice. நோட்டீஸ்ன்றா என்ன பிள்ளைகள்? ஸ்கூலில் நோட்டீஸ் போர்டு நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா? நோட்டீஸ் போர்டில் இருக்கிற நோட்டீஸஸ் வாசிச்சிருக்கிறீங்களா? now you know, right? அறிவித்தல் நோட்டீஸ் போர்டுன்னு சொன்னால் அறிவித்தல் பலகை, ரைட்? ஸோ ஸ்கூலில் கண்டிப்பாக அங்கேயாவது நோட்டீஸ் போர்டு இருக்கும். ஸோ அதில் தான் அந்த வீக்குக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ், இல்லை ஏதாவது நியூ காம்படிஷன்ஸ், நியூ கேம்ஸ் வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் அதை பற்றி நோட்டீஸ் போட்டிருப்பாங்க நோட்டீஸ் போர்டில், ரைட்? அறிவித்தல். ஸோ ஹவு டு ரைட் அ நோட்டீஸ், ஒரு அறிவித்தல் எப்படி எழுதுறதுன்னு நாங்கள் இந்த லெசனில் பார்ப்போம். ரைட்டிங் அ நோட்டீஸ். தென் லெசன் 7ல நாங்கள் பார்க்க போகிறது another sound. வாட்ஸ் தட்? AR சவுண்ட், ரைட்? AR வந்தால் அதை நாங்கள் எப்படி ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுறது, அதாவது வேர்ட்ஸில் வரும்போது how do we pronounce this, how do we say this sound, அதை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் lesson 7, right? Then lesson 8, story time, sharing is caring, right? I know my children, you like to listen to stories and you like story times in lessons, இல்லையா பிள்ளைகள்? நாங்கள் last unitல கூட we had a story time, right? So I know you like when we have story times in lessons, and in this unit also we have a story time where you can listen to a nice story, right? Lesson 8 is story time, that is sharing is caring, right? பகிர்ந்து கொடுத்தல் இன்னொருவர் மீது அக்கறை செலுத்தும் ஒரு வழி, ரைட்? பகிர்ந்து கொடுக்கிறது நாங்கள் அக்கறை செலுத்துறது தான் காட்டுகின்றது, ரைட்? இட்ஸ் ஈக்குவல்ன்றது தான் ஷேரிங் இஸ் கேரிங், ரைட்? ஸோ we have 8 lessons. Emotions we have verbs, get well soon, hobbies, the sound, writing a notice, AR sound, story time, sharing is caring, right? Now we can begin lesson number 1, right? What's that? So lesson number 1 is emotions we have. Right, emotions, right? Now teacher already gave you a very small introduction on what is emotions, right? நாங்கள் lessons பார்த்த டைமில் டீச்சர் சொன்னேன் emotions என்றால் எங்களுடைய உணர்வுகள். Now look at these pictures, children, right? இந்த பிக்சர்ஸில் இருக்கிற பிள்ளைகளை பாருங்க, உங்களை மாதிரி சின்ன பசங்க தான் இதில் இருக்கிறாங்க, right? Now look at this girl, the first one, the girl in red, right? She looks very happy, because she is smiling, her mouth is wide open, and she is very happy. Face expression, முகபாவனையில் எங்களுக்கு தெரியுது she is happy, right? And she is throwing her hands in the air, maybe she is dancing, right? Then look at the second boy here.
அவரை பார்த்து சொல்லுங்க, அவருக்கு என்ன இமோஷன் அவர்ல இப்ப இருக்கு, அவர் எப்படி ஃபீல் பண்றார், வாட்ஸ் த ஃபீலிங் ஹி இஸ் ஹேவிங். Yes, he's sad. Look at his face. He has a long face, right? Sad face, right? No smile at all, right? So he is feeling sad. Then look at this boy. Look at his eyebrows, right? இப்படி மேல போய் நிக்குது, கண்ட்ரண்டு இப்படி ரொம்ப வைடா ஓப்பன் ஆகி பெருசா இருக்குது, ரைட்? எப்படி ஃபீல் பண்றாரு அவர், அவருடைய இமோஷன் என்ன? Yes, he's feeling angry. ஒரு மாதிரி annoyed, எரிச்சல் பட்டு கோபத்துல இருக்கும்போது angry, right? So another emotion, angry. Happy, sad, angry, right? Again, if you see this one, the other boy is happy and the other one is sad, right? So these are emotions, right? Now let's learn more about emotions in this lesson, right? So before anything, we should look at our cloud of words, right? So I have brought these words from your pupils book, right? The cloud of words from your pupils book, and these are the words we will come across and learn in this lesson, right? Okay children, now உங்களுடைய pupils bookல இருக்கிற words தான் இதெல்லாம். So I know you maintain a writing book, a vocabulary writing book. Teacher போன யூனிட்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு சொன்ன நான் டு ஹாவ் அ ரைட்டிங் புக், vocabulary ரைட்டிங் புக், உங்களுக்கான ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி, ரைட்? அந்த vocabulary ரைட்டிங் புக்கில் டீச்சர் இந்த க்ளவுட் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் அதுக்கு சொல்கிற தமிழ் மீனிங்கை நீங்கள் எழுதி வாரீங்க, ரைட்? ஐ ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் தட், ரைட்? ஸோ நவ் டேக் அவுட் தட் ரைட்டிங் புக், ரைட் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ. டீச்சர் ஒவ்வொரு வேர்டுக்குமான மீனிங் தமிழில் சொன்னதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் பாஸ் த வீடியோ அண்ட் ரைட் தோஸ் meanings on that writing book you have, okay? Right, so first, right, let's start with the first one, happy, right? What is happy? Now this is very easy. I mean, all of you know this, right? Happy என்றால் மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம், right? Happy. When you are happy, how do you react? You know, you laugh, you smile, you know, you have a very pleasant, happy face, இல்லையா? Right. So happy, right? என்றால் மகிழ்ச்சி. You can write that. Next, what's this? Sad. What is sad? Teacher expressionலே உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கு. Sad என்றால் கவலை, right? I know all of us like to be happy and not sad, right? So happy கான opposite, எதிர் கருத்து சொல் தான் sad, துக்கம், right? Or kavalai. So we have happy, sad, then what's this? Very good, my children. Got it. Hungry, right? Teacher adan tummy touch pannu, right? When you're hungry, that's how you say, no? Mommy, I'm hungry, or daddy, I'm hungry. Enda pasikkudu, right? So hungry என்றால் பசி, right? So you can write that also. Hungry, pasi. And next is angry. Now this is not a very good emotion. It's a very negative emotion. இது ஒரு நல்ல உணர்வு இல்லை, right? What's that? Angry என்றால், yes, கோபம், right? So angry, கோபம். So we have happy, மகிழ்ச்சி, sad, கவலை, hungry, pasi, angry, கோபம். Then we have sleepy. Now you know the word sleep, right? Sleep பண்ணா இந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியும், நித்திரை கொள்றது, தூக்கம், right? நாங்க நிறையவே பார்த்துருக்கோம் இந்த sleep பண்ற word. But what do you mean by sleepy? sleepy என்று சொல்ற தூக்கம் வாரது, ரைட்? தூக்க கலக்கத்துல இருக்கிறது, தூக்க கலக்கத்தை, நித்திர வாரத்தை நாங்க சொல்றது ஸ்லீப்பி. ஐம் ஸ்லீப்பி என்று சொன்னா, ஐயோ எனக்கு தூக்க கலக்கமா இருக்கு, ரைட்? எனக்கு தூக்கம் வருகுது, நித்திரை வருகுதுன்றதான் ஸ்லீப்பி, ரைட்? நெக்ஸ்ட், yummy. Now this word is associated with food, ரைட்? அதாவது உணவு வகைகள், இது உணவு வகைகளோட தான் நாங்கள் இந்த வேர்டை அசோசியேட் பண்ணுவோம், சம்மந்தப்படுத்துவோம். பிகாஸ் this is a word to describe food, delicious food. அதாவது
சுவையான உணவை நாங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ண யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்ட் இது. யம்மி என்று சொன்னால் டேஸ்டி. இட் ஹேஸ் அ குட் டேஸ்ட். வென் சம்திங் தட் யூ ஈட் ஹேஸ் அ குட் டேஸ்ட் வி சே யம்மி. Yummy ice cream, then yummy chocolates, right? அந்த மாதிரி when it's tasty, to describe that we use the word yummy, right? And then scared, right? Now what is this? Scared. Right. Teacher actionல பிள்ளைகளுக்கு விளங்கி இருக்கும். Scared என்ற பயம், right? So we have sleepy என்ற தூக்கம் வர்றது. யம்மி என்று சொன்னால் நல்ல டேஸ்டான ஒரு ஐஸ்கிரீமோ சாக்லேட்டுக்கோ நாங்கள் சொல்லுவோம். தென் ஸ்கேர்ட் என்று சொன்னால் பயம், ரைட்? ரைட். ஸோ நவ் தீஸ் ஆர் தி இமோஷன்ஸ் we will learn about in this lesson mostly, right? So before we learn about every emotion in detail and learn some words relating to those emotions, we are going to read a song now, right? So now this is from your pupils book. உங்களுடைய pupils bookல தான் இந்த song இருக்கு, right? So now this is all about emotions. உணர்வுகள் எல்லாமே, அதாவது இப்போ நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்த இந்த இமோஷன்ஸ் உணர்வுகள் எல்லாமே இந்த சாங்கில் இன்க்ளூட் ஆகி இருக்கு, ரைட்? Now if you look at this song, children, look at the color of the words. Most of the words are in green color. இதில் எல்லாம் இந்த சாங் முழுக்க green கலரில் தான் கூடுதலாக இருக்கு. But if you look at some words on this side, they are in purple color, right? ஒரு சில வேர்ட்ஸ் மட்டும் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் purple கலரில் இருக்கு, right? Because they are all the names of emotions, right? என்னென்ன வேர்ட் purple கலரில் இருக்கோ அது எல்லாமே இமோஷன்ஸுக்கான நேம்ஸ். இப்போ நாங்கள் படிச்சுட்டு வந்த இமோஷன்ஸுக்கான நேம்ஸ் அது மட்டும் purple கலரில் இருக்கு, right? So first teacher will read the song. Then I will explain, then we can read it together, right? Come, let's start. First, when it's sunny, I'm happy. When it's rainy, I'm sad. When it's lunchtime, I'm hungry. Time to eat, yummy. When it's noisy, I'm angry. When it's stormy, I'm scared. When it's bedtime, I'm sleepy. Time to sleep. Good night. All right. Now let us read through the song, right? Let's see the meaning of the song. Let's learn the meaning. When it's sunny, I'm happy. Right. When it's sunny என்றால் சனியாக இருக்கும் போது, அதாவது மழை இல்லாமல் நல்ல அளவான சன்லைட்டோட நல்ல வெளிச்சமாக சூரிய ஒளி இருக்கிற டைமில் ஐம் ஹாப்பி என்று சொல்கிறாங்க. why is that? because சனியாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து வெளியில் போய் விளையாடலாம் சனி டைமில், இல்லையா? பிகாஸ் இட்ஸ் அ குட் டைம் டு ப்ளே. ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் டார்க், ரைட்? இருட்டாக இருந்தாலும் விளையாட பயம். தென் மழை பெஞ்சு ரொம்ப ஹெவி ரெயின் இருக்கும்போதும் யூ கான் ப்ளே. பட் சனி என்று சொன்னால் அது ஒரு அளவான கிளைமேட், ரைட்? நல்ல வெளிச்சம் இருக்குது, சன்லைட் போதுமான அளவு இருக்குது, அண்ட் இட்ஸ் டே டைம், நோ ரெயின், ரைட்? ஸோ தென் யூ கேன் ப்ளே அவுட் சைட், ரைட்? இட்ஸ் அ குட் டைம் டு ப்ளே, ரைட்? சனி என்று சொல்லும்போது ஓவர் ஹீட்டும் இல்லை, ரைட்? ரொம்ப சூடும் இல்லை, ரைட்? பட் அதே நேரத்தில் இட்ஸ் கோல்டோ ரெய்னிங்கும் இல்லை, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் அ குட் டைம். ஸோ தட்ஸ் வை தே சே when it's sunny I'm happy because you can go out and play, you can do all your other works, right? இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அண்ட் ஏன் இருக்குது. இட்ஸ்ன்றது டீச்சர் பிள்ளைகளுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர். இட்ஸ்ன்னு சொன்னால் இட் ஈஸ், இட் ஈஸ்ன்றதுட ஷார்ட் ஃபார்ம், ரைட்? இட் ஈஸ்ன்றதுட சுருக்கம் தான் இட்ஸ். வென் இட்ஸ் சனி, சனியாக இருக்கும் போது ஐ ஆம் ஹாப்பி, ரைட்? நெக்ஸ்ட், வென் இட்ஸ் ரெய்னி ஐ எம் சேட். ரெய்னி என்று சொன்னால் மழை பெஞ்சு கொண்டே இருக்கு, ரைட்? ரெய்னி டைம், ரெய்னி சீசன், ரெய்னி கிளைமேட்னா மழை தான் பெய்யுது. ஸோ அந்த டைமில் சேடாம். வை?
because you can't go out and play. Sometimes தொடர்ந்து rain ஆக இருந்தா there can be floods, right? And it's scary sometimes, and you'll get wet, you'll get sick, so adanala you can't go out and play. So then I'm sad when it's rainy, right? Again, this also I have told you children, I hope you remember. I am என்றதுக்கான short form, right? I'm. Next, when it's lunch time, I'm hungry. Lunch time. When it is lunch time. Lunch time ஆகும்போது lunch time என்று சொன்னா என்ன? மதிய நேர உணவு, right? So lunch என்று சொன்னா மதிய நேர உணவு. So lunch time என்று சொன்னா பகல் சாப்பாடு, மதிய நேர உணவு சாப்பிட்ற டைம் வரும்போது I'm hungry. Of course, no? Right? சரியா டைம் வரும்போது இப்போ லஞ்ச் டைம், அதாவது இப்போ சாப்பிட்ற டைம் வரும்போது உங்களுக்கு hungry, you are anyway hungry, right? So then I'm hungry என்றால் பசி, I'm hungry, எனக்கு பசிக்கும். Time to eat, yummy. சாப்பிட்ற நேரம் yummy என்று சொன்னால் சாப்பாடை நினைச்சு பார்க்கும்போது yummy ஃபீலிங் வருமா? பிகாஸ் உங்கள் அம்மா நல்ல டேஸ்ட்டாக குக் பண்ணி தருவா. ஸோ யூ நோ யுவர் அம்மாஸ் ஃபுட் இஸ் வெரி டேஸ்டி. ஸோ அதனால் லன்ச் டைம் வரும்போது when you think about the good food your amma is going to bring, you feel yummy, right? So when it's lunch time, மதிய நேர உணவு வரும்போது எனக்கு பசிக்கும். Time to eat, சாப்பிடும் நேரம், yummy, right? Next, when it's noisy, I am angry. Noisy என்றா என்ன பிள்ளைகள்? Noisy என்று சொன்னா ஒரே சத்தம், right? அதிக சத்தம், and சத்தம் நிறைய வந்து கொண்டு இருக்கும்போது, right? உங்களை சுற்றி சத்தமாக இருக்கும்போது you feel annoyed, இல்லையா? ஏன்னா sometimes let's say you're doing your homework, அந்த டைமில் வீட்டில் பெரிய சத்தம், இல்லை வெளியில் அங்கேயோ பெரிய சத்தம் போது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் செய்யலாம் நிம்மதியாக. தென் when you're studying for an exam, அங்கேயோ இருந்து நாய்ஸ், ரைட்? ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்குது, வீட்டுக்கு வெளியிலையோ வீட்டுக்குள்ளேயோ ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்குது, சத்தம் கூட இருக்குமென்னும் போது யூ கான்ட் ஸ்டடி. ஸோ அந்த டைமில் என்ன, யூ ஃபீல் அனாய்ட், உங்களுக்கு வந்து ஒரே எரிச்சலாக கோபமாக இருக்கும், இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் what it says here. When it's noisy, right? I am angry. Angry என்றால் எனக்கு அப்போ கோபமாக இருக்குமா, ரொம்ப சத்தமாக இருக்கும்போது எனக்கு கோபமாக இருக்கும். When it's stormy, I am scared. Stormy என்றா என்ன பிள்ளைகள்? Stormy என்று சொன்னால் புயல், நாங்கள் சொல்கிறது ஸ்டாமி, ரைட்? அதாவது புயல் வர முதல் மழை பெய்யும், ரைட்? அண்ட் மரங்கள் எல்லாம் சம்டைம்ஸ் கொண்டு விழும், ரைட்? தென் there's very heavy strong winds, right? So then you have the storm. So that time you're scared. என்ன நடக்கும்னு தெரியாது, so you're scared, பயம். When it's bedtime, I'm sleepy. ரைட். ஸோ இது லன்ச் டைம். லன்ச் டைம் என்று சொன்னால் பகல் சாப்பாடு சாப்பிட்ற நேரம், பகல் நேர உணவு. தென் when it's bed time என்று சொன்னால் நித்திர கொள்கிற நேரம், ரைட்? தூங்கும் நேரம், பெட் டைம், ரைட்? we call it bed time because you sleep on the bed at night, right? ஸோ பெட் டைம் என்று சொன்னால் என்ன, இரவு நேரம் தான், நீங்கள் தூங்குகிற நேரம், இரவு நேரத்தில் நீங்கள் தூங்குகிற நேரம், ரைட்? you may have different bed times, அதாவது some may sleep at 8 in the night, some may sleep at 9 in the night, some may sleep at 10, right? So sometimes உங்களோட பெட் டைம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும், பட் மோஸ்ட்லி ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைகள் நீங்கள் ஐ திங்க் 9க்கு படுத்துருவீங்க. இட்ஸ் குட் டு ஸ்லீப் பை, ஃபினிஷ் எவ்ரி திங் அண்ட் ஸ்லீப் பை 9 ஸோ தட் யூ வில் ஹேவ் இனஃப் ஸ்லீப். ஸோ தென் இட்ஸ் பெட் டைம்னா தூங்கும் நேரம். எப்படி? ஐ எம் ஸ்லீப்பி, எனக்கு தூக்க கலக்கமாக இருக்கும், ரைட்? பெட் டைம் வரும்போது வளமையாகவே நீங்கள் தூங்குற டைம் வரும்போது உங்களுக்கு எப்படியுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்க கலக்கமாகத்தான் இருக்கும். ஐ எம் ஸ்லீப்பி. டைம் டு ஸ்லீப், தூங்கும் நேரம், குட் நைட், ரைட்? நள்ளிரவு வணக்கம், ரைட்? ஓகே, குட் நைட், ரைட்? நவ் மை சில்ட்ரன், ஐ வாண்ட் யூ டு ரீட் திஸ் சாங் வித் மீ, பட் ஐ வாண்ட் யூ டு ரீட் வித் எக்ஸ்பிரஷன். சும்மா வாசிக்காமல் அந்த இமோஷன்ஸ் வரும்போது, ரைட்? பாருங்கள், பர்பிள் கலர் வேர்ட்ஸ் வரும்போது, இமோஷன்ஸ் வரும்போது நீங்கள் அந்த இமோஷனுக்கான முகபாவனை எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்து ரீட் பண்ணணும் டீச்சரோட சேர்ந்து.
Okay, can we do this? Right, let's do this. When it's sunny, I'm happy. When it's rainy, I'm sad. When it's lunchtime, I'm hungry. Time to eat, yummy. When it's noisy, I'm angry. When it's stormy, I'm scared. When it's bedtime, I'm sleepy. Time to sleep. Good night. All right. So now my children, good. You read it well and I want you to read this again. Maybe after you finish watching the lesson. Right? All right. Now, what do we have? Now we are going to learn about these emotions, right? First of all, என்னென்ன emotions இருக்குன்னு teacher இங்க உங்களுக்கு காட்ட போறேன், right? And அந்த emotionsக்கான expressions இங்க teacher pictures மூலியமா உங்களுக்கு காட்ட போறேன். அதுக்கப்புறம் நாங்க என்னென்ன டைம்ல இந்த emotions feel பண்ணுவோம், right? இந்த emotions feel பண்றதுக்கான reason என்ன டைம்ல these emotions will come out of us ன்றதை நாங்க பார்க்க போறோம், right? Okay, so first what do we have? Look at this child. Right, cute child. How is she feeling? Tell me. Yeah, she's smiling. Mouth wide open. Hands are in the air. Yes, happy. H-A-P-P-Y. Happy. Happy என்றால் மகிழ்ச்சி. Right? Then we have this girl. Oh, look at her face. பாருங்க. Eyes look very sad. You can even see the tears. Yeah, she's crying. When do you cry? எப்ப அழுவீங்க? நீங்க sad-ஆ இருக்கும்போது, கவலையா இருக்கும்போது, right? Sad என்றால் கவலை. S-A-D, sad. Easy to remember the spelling, right? Spelling remember பண்றது easy. S-A-D, sad. Next. Look at this girl. She's having a board. என்னது? I am hungry. எனக்கு பசி அப்படின்ட்டு போர்ட் வச்சிருக்காங்க இந்த கேர்ள். எப்போ யாரு அந்த மாதிரி போர்ட் வச்சிருப்பாங்க? எஸ், சாப்பிட உணவு இல்லாதவங்க, ரைட்? ரொம்ப காசு கஷ்டம் இருக்கிற அவங்க, ஏழைகள், poor people, those who don't have someone to look after them, those who don't have anybody to feed them, those who don't have money, right? Those people or those children are very sad most of the time because they don't have food to eat like you and I, right? So then she's having this board, little child, பாருங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை, she's having this board saying hungry, எனக்கு பசி, right? Next, this one. Look at this girl. Look at the eyes. குறு குறுன்னு பார்த்துட்டு முகம் எப்படி இருக்கு? கோபமா. Angry. Yes. A-N-G-R-Y, angry, kobam. Next, look at this girl. What is she doing? Right? She is squeezing her eyes with her hand like this. When do you do that? And இப்படி நீங்க எப்போ உங்களோட கண்ணை squeeze பண்ணுவீங்க? With your hands. Yes, when you're sleepy, right? தூக்க கலக்கமா இருக்கும்போது தான் கொட்டாவி விடுறது. கொட்டாவி விடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்? Yawning. Good, right? Look at this girl. She is also yawning. பாருங்க வாய் திறந்திருக்கு, yawning, right? When you are sleepy only, you squeeze your eyes with your hand like this and then you yawn with your mouth open, right? Yawn and சொன்னா கொட்டாவி விடுறது, right? So she is yawning because she is sleepy. தூக்க கலக்கத்துல இருக்கிறபடிவா. S-L-E-E-P-Y, sleepy, right? Next one. Look at this picture. What is she doing? பாருங்க. She's looking at someone or she is looking at something, right? And she's covering her mouth with her both hands like this. Why? பயந்து போயிருக்கிறா. அதுக்கு நாங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்றது scared. S-C-A-R-E-D. Scared. Right? Scared இல்ல, scared. Say it with me. Scared. Good, right? Payam. Right? So now these are the emotions. Happy, sad, hungry,
angry, sleepy, scared. Right, now hungry and angry பிள்ளைகள் confuse ஆகக்கூடாது. You have to use it at the correct place. Hungry, pussy. Her sound, right? First letter H, her sound, hungry, right? Pussy. Angry is kobam. Angry, right? All right. Now we are going to learn about these emotions one by one and see some moments where we feel these emotions, right? So first one is happy, just like this child, right? Look at this child. Even when you see her, you feel so happy and so positive, right? So happy is a positive emotion. அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு emotion, right? happy என்றது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குற ஒரு உணர்வு, right? happy, always being happy keeps us healthy, right? So now let's see some moments or in some situations in which we feel happy, right? என்னென்ன moments தருணங்கள்ல situationsல நாங்க ஹாப்பியாக இருப்போம்ன்றதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். Let's see whether you also feel happy at these times or situations. Right, happy, right? Look at the pictures, right? In the pictures எல்லாத்தையும் பாருங்க. இந்த pictures எல்லாத்துலயுமே நல்ல ஒரு positive vibe or positive energy இருக்கு இல்லையா? Right, because they all give us a very pleasant feeling, happy feeling. Look at them. Right. Okay, first one. What is this? Okay, the sun is shining bright and the area looks very green and bright. Yes, it's a sunny day. How do you feel when it's sunny? Happy. Very good. Why? Because you can go out and play in this field. இல்லையா? Right? So when it's sunny, sunny இருக்கும்போது you are happy. Right. Next. Look at this picture. So cute. Two little girls, maybe sisters, are what? Yes, hugging each other. When someone hug you, what does that mean? Hug ன்னு சொன்னா கட்டி பிடிக்கிறது, right? உங்களுடைய siblings, உங்களுடைய sister or brother or mama, dada, உங்களை வந்து ஆசையா கட்டி பிடிக்கும் போது how do you feel? Happy. When someone hugs you with love, you're happy, right? So if you see these two sisters are hugging each other and they look very happy when someone hug you, right? இப்போ நீங்க ஒரு புது word இங்க படிக்கிறீங்க, hug ன்னு சொன்னா yes, கட்டி பிடிக்கிறது, hugging, right? Like this. When someone hugs you, you are happy. Then look at this little boy. What is he having in his hand? Yes, he is having an award, a cup, right? A championship cup. What does that mean? When you are a winner. Winner என்றால் என்ன? வெற்றியாளர். Yes, who is a winner, my children? நாங்க winner என்று சொல்றது வெற்றியாளர். When you are a winner, நீங்க ஒரு வெற்றியாளராக இருக்கும்போது சந்தோஷமா இருப்பீங்க. When you are winner, you are happy, right? My little boys and girls, I'm sure you would have become winners in many places. Maybe at sports meet, prize giving, at an exam or some event, competition, ஏதோ ஒரு போட்டியில இல்ல விளையாட்டு போட்டியாக இருக்கலாம், prize giving ஆக இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு winner-ஆக இருக்கும்போது you'll be very happy, right? Next one. Look at this. Look at this little boy. What does he have in his hands? When you get a gift. Gift and Paris. I know my children love to receive gifts. So, உங்களுக்கு நிறைய பரிசு பொருட்கள் கிடைச்சா சந்தோஷமா இருப்பீங்க தானே? Yes, sometimes you might get gifts for your birthday, for Christmas, for Ramzan, for New Year, for Deepali, something. Or when you become a winner, sometimes your parents might get you a gift, right? So, on the time, how do you feel? Happy, right? So, look at this boy. He's also feeling very happy. Look at this girl. She's so happily eating a yummy ice cream. When it's ice cream time, you are happy because I know my children, you all love to eat sweets, especially ice cream, right? So ice cream சாப்பிடும்போது நீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பீங்க. Ice cream time, right?
So she is also very happily having her ice cream. Right. Next, when you have pets, look at these pictures, my children. Right, what do they have? Now this little boy is having a cute rabbit in his hands, and then this boy is also having a doggy with him, right? Pets என்றால் செல்ல பிராணி. I know my children love to have pets, and a lot of people like to have pets, and people are happy with pets, இல்லையா பிள்ளைகள்? Right, so then when you have pets, உங்களுக்கு செல்ல பிராணிகள் இருக்கும்போது நீங்க ஹாப்பியா இருப்பீங்க. Right, so these are some moments or situations in life which make you happy. Right, what's our next emotion? Sad. Right, துக்கம், கவலை. Look at this girl. Her eyes is wet. She is tearing. She is crying. Right, it's not a very positive emotion. துக்கம், கவலை ஒரு positive emotion இல்லை. And அதே மாதிரி I don't want my children, I don't want anyone to be sad. Right, we have to always wish happiness to others. நாங்கள் எப்பயுமே மற்ற ஆக்களுக்கு happiness தான் wish பண்ணணும், and எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருக்கிறது தான் ஒரு நல்ல விஷயம். Right, let's see, why do we feel sad? Right, என்னென்ன மூமெண்ட்ஸில் we feel sad? What makes us sad? என்ன விஷயங்கள் எங்களை கவலைப்படுத்தும்? Right, first one, when it's raining. Look at this little girl over here. What is she doing? She is looking outside through the window with a sad face. Why? Because when it is raining, yes, good, you can't go out and play. விளையாட முடியாது வெளியில் போய், இல்லை மேபி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டவோ ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டவோ போக முடியாது, because it's raining. So you're sad when it is raining. Next, look at this. When you are ill. What does that mean? இல்லண்டா என்ன பிள்ளைகள்? ILL, இல்லன்னு சொன்னா sick. Right, நீங்க நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது, இல்லன்னு சொன்னா நோய், நீங்க சிக்கா இருக்கிறது, நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கிறது, சுகம் இல்லாமல் இருக்கிறத நாங்கள் சொல்றது இல். When you are ill, you're sad because you have to be on the bed, you have to rest, you have to be at home, you can't go outside and play, you can't go to school, you can't meet friends. இதனால you will be very sad when you are ill. Next, when you have a wound. What do you mean by wound? Wound and என்ன பிள்ளைகள்? Wound means காயம். Right, sometimes when you play, you might fall down, your foot or your legs can get scraped, or sometimes you might fall from a higher place. Right, இந்த மாதிரி accidents happen when you play. Right, I hope they won't happen to my children. இந்த பிள்ளைகளுக்கு accidents நடக்கக்கூடாதுன்னு டீச்சர் ப்ரே பண்ணுறேன். பட் சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது விழுந்து காயம் வந்தாலும் you're sad. ஏன்? சம்டைம்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போக இல்லாமல் இருக்கும், கொஞ்ச நாளைக்கு விளையாட கஷ்டமாக இருக்கும். Right, so when you have a wound. Now இதை வந்து wound or wound என்று சொல்கிறது இல்லை, wound. Right, when you have a wound. Right, when you have a wound, D is silent. When you have a wound. Right, next, when you fall down. Achacho, look at this girl. What has happened to her? கீழே விழுந்துட்டா. fall down anda கீழே விழுறது. Right, நீங்க கீழே விழுந்தாலும் you're sad. Right, again sometimes நீங்க கீழே விழுந்தா you might get a wound like that. Right, so then you're sad when you fall down. fall down anda கீழே விழுறத நாங்க சொல்றது fall down. Right, I fell down anda நான் கீழே விழுந்துட்டேன். fall down anda கீழே விழுறது, fell down anda விழுந்துட்டேன். Next, when someone scold you. scold anda திட்டுறது. யாராவது உங்களை திட்டுனாலும் நீங்க கவலையா இருப்பீங்க. But mostly, why do you get scolded, my children? சொல்லுங்க, நீங்க இப்ப எச்சு வாங்கியிருக்கீங்க, திட்டு வாங்கியிருக்கீங்க, யார்கிட்ட திட்டு வாங்குவீங்க? டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ். பட் யோசிச்சிருக்கிறீங்களா, ஏன் இவங்க என்ன திட்டுறாங்கன்னு சொல்லி ஆசையிலையா திட்டுறாங்க? No, they scold you to correct your mistakes. Right, now look at this girl. She is using her phone.
and the mother is scolding. It's okay to play some games in the phone once in a while, but you can't be on the phone always. That's not good for your eyes, not good for your brains, right? So இந்த கேர்ள் மேபி ஃபுல் டே வேறு எதுவும் செய்யாமல் படிக்காமல் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பா. ஸோ அதனால் அம்மா பிள்ளைக்கு ஸ்கோல்டு பண்ணுறா, ஏசுறா, ரைட்? ஸ்கோல்டிங்னா திட்டுறது. ஸோ மை சில்ட்ரன், ஈவன் யூ ஷுட் நாட் always use the phone, but use it once in a while, right? Right. When someone scolds you, you're sad. Okay. Now, what are some other emotions we have? Now look at this board. I'm hungry. நான் பசியா இருக்கிறேன். Hungry என்ற emotion, right? When do you feel hungry? Right. Okay. So first, when it's lunch time. லன்ச் டைம்னு சொன்னால் எஸ், உணவு நேரம், பகல் நேர உணவு டைம் வரும்போது யூ ஆர் ஹங்க்ரி. எனிவே நாங்கள் அந்த சாங்லையும் பார்த்தோம், ரைட்? தென் வென் யூ ஆர் ஹங்க்ரி, what you feel? You feel dizzy, right? பாருங்க, யூ ஃபீல் டிஸின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஹங்க்ரியாக இருக்கும் போது, அதாவது நிறைய நேரம் சாப்பிடாம பசியில் இருக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி டிஸியாக இருக்கும். பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் எப்படி இருக்கிறான் அந்த கேர்ள், ஒரு மாதிரி தலை சுத்துற அந்த இது இருக்குது தானே? எஸ், நாங்கள் டிஸி என்று சொல்கிறது தலை சுத்துறது, ரைட்? ஸோ வென் யூ ஆர் ஹங்க்ரி அண்ட் வென் யூ டோன்ட் ஈட் ஆன் டைம், சரியான நேரத்துக்கு சாப்பிடாட்டி நீங்கள் வந்து டிஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க, தலை சுத்தும். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் you feel dizzy, right? Next, you feel faintish. Oh, look at this girl. என்ன நடந்துட்டா? அவக்கு கீழே மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டா. ஃபேண்டிஷ்ண்டா மயக்கம் வர்றது, ரைட்? மயக்கமாக ஃபீல் பண்ணுறது நாங்கள் சொல்கிறது ஃபேண்டிஷ். எனக்கு ஒரு மாதிரி ஃபேண்டிஷாக இருக்குன்னா மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கு. ஐ ஃபீல் ஃபேண்டிஷ், எனக்கு மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கு, ரைட்? ஸோ வென் யூ டோன்ட், அகெயின் மை சில்ட்ரன், சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து காலையில் அவசரத்தில் ஸ்கூல் போகிறது சாப்பிடாம, இல்லை ஸ்கூலுக்கும் போயிட்டு சரியான டைமுக்கு சாப்பிடாம விளையாடிட்டு இருப்பீங்க, இல்லை வேறு ஒர்க் செய்வீங்க, ரைட்? அண்ட் சம்டைம்ஸ் நைட்டுக்கு சாப்பிடாம தூங்கி காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் எடுக்காட்டி, நாட் குட் ஃபார் யூ, ரைட்? நீங்கள் வந்து படிக்கிற பிள்ளைகள், யூ ஆல் ஆர் சில்ட்ரன், யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி, யூ ஹாவ் டு பிளே, யூ ஹாவ் டு டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி ஹெல்த்தி. ஸோ eat on time. If not, you will also feel dizzy and faintish like this. Right. Next, look at these pictures. பாருங்க பிள்ளைகள், இந்த pictures பாருங்க, இதில் இருக்கிற பிள்ளைகளை பாருங்க, right? Look at them. Please help. Hungry என்ற போர்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க. And look at these 3 children. They don't have anything on their plate. பிளேட் இருக்கான அந்த பிளேட்டில் ஃபுட் இல்லை. நம்மளோட ஃபேஸ் பாருங்க, ரொம்ப சேடாக, ரொம்ப ஒரு ஏக்கத்தோடு இருக்கிறாங்க. Then look at this child. He looks very weak. You can see his bones. He doesn't have flesh at all, right? உடம்புல சதையே இல்லை, போன்ஸ் எல்லாம் தெரிகிற அளவுக்கு ரொம்ப வீக்காக இருக்கார். யார் எப்போ எப்படி இருப்பாங்க? எஸ், those who don't have anything to eat. Yes, right? Those who are hungry, right? Those who are living with poverty. பவர்ட்டி என்ற என்ன பிள்ளைகள்? ஏழ்மை நிலையில் வாழ்கிறவங்க, ரைட்? தோஸ் ஹூ ஆர் லிவிங் வித் பவர்ட்டி, ஏழ்மை நிலையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு, தே டோன்ட் ஹேவ் ஃபுட் அண்ட் தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஹங்க்ரி. கிவ் ஃபுட் டு தோஸ் ஹூ டோன்ட் ஹேவ். உணவு இல்லாதவங்களுக்கு உணவை கொடுங்கள். டோன்ட் ஹேவ்ண்டா இல்லாதவங்க. What is this lesson or unit, children? This unit is all about sharing and caring. So if you have food, God has blessed you, give some food to those who don't have. Share your food with those who don't have. Share your clothes with those who don't have. இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களையும் ஹாப்பியாக my children நீங்கள் வச்சுக்கொள்ளலாம். நாங்கள் எல்லாருமே we have to do that, and my children you can also do that, right? All right. So these are some emotions and feelings we have with related to hungry. Right. Next one. Look at this face. What's that? Angry. Yes. Okay. Look at this girl, will you? Now let's see what are the situations that make us angry. Look at the first one. When it's noisy.
நாங்கள் பார்த்தோமே அந்த சாங்லேயும் சத்தமாக இருக்கும்போது எங்களுக்கு கோபம் வரும். பாருங்கள் இந்த கேர்ள் என்ன செய்கிறா, காது ரெண்டே மூடிட்டு இருக்கா, ரைட், ரொம்ப கோபத்தில். மேபி தேர் சம் பிக் நாய்ஸ் தட் ஷீ கேன் ஹியர், தட் இஸ் டிஸ்டர்பிங் ஹர், ரைட். ஸோ ரொம்ப சத்தமாக இருக்கும்போது. நெக்ஸ்ட், when you can't find something, right, ஏதாவது ஒரு பொருள் தேடி கிடைக்காம இருக்கும்போது, when you can't find, தேடுறீங்க ஆனால் கிடைக்கல, right, then that time you will be very angry, right. இப்போ பாருங்க, these two children are searching for something. Sometimes நீங்களும் புக் பென்சில் ஏதோ ஒன்று எங்கேயாவது வச்சுட்டு தேடுவீங்க, under the couch, under the table, desk, everywhere you will go and search for it. When you don't find it, you will be angry, right. Then next, when someone is stealing something, now look at that boy, பாருங்க திருட்டுத்தனமா எதையோ எடுக்கிறார், ரைட். அப்படி அங்கால யாராவது பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு எதோ எடுக்கிறார், ரைட். ஸோ வென் சம்மன் இஸ் ஸ்டீலிங்னு சொன்னா களவு செய்கிறது, ரைட். ஸோ வென் சம்படி ஸ்டீல்ஸ் your pencil case or your book, you're angry, right. And that's also a very negative emotion. Not good to steal other people's things. நாங்க மத்தாக்கிட்ட சாமான எடுக்க கூடாது. It's a bad habit, right. Don't do that. And யாராவது உங்களோட சாமான எடுத்துட்டாலும் நீங்க ரொம்ப angry ஆகி அவங்களுக்கு திரும்ப ஏதாவது நீங்க தவறு செய்ய போகாம டீச்சர்ட்டையோ பேரண்ட்ஸ்டையோ சொல்லி அதை சுமூகமா முடியுங்க. ஓகே, right. So when someone steals something, you are angry. Then look at this boy, what is he doing? When someone is annoying you, right, என்ன செய்றார் இந்த boy? அக்காட முடிய பிடிச்சு இழுக்கிறார், right. He is pulling his sister's hair. Now my little boys, sometimes you also do this to your sisters, isn't it? Don't do that, right. So sometimes we annoy our friends, our siblings, we pull their hair, right, and then sometimes we go and give them a slap to annoy them. So we should not do things to annoy someone. இன்னொரால annoy பண்ற மாதிரி, அதாவது எரிச்சப்படுத்துற மாதிரி நாங்க விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது, right. So my little boys, hereafter don't annoy your sisters, don't pull their hair. Then what do you do when somebody annoys you? நீங்களும் திரும்ப அப்படி ஒரு அடி கொடுக்கறது இல்லை, ரைட். நீங்கள் திரும்ப அவங்களுக்கு தீங்கு செய்யாமல் நீங்கள் அவங்களுக்கு பொறுமையாக எடுத்து சொல்லுங்க, ரைட். don't pull my hair, don't annoy me like this, please, because I am getting very sad and I am feeling very unhappy, don't do this என்று சொல்லுங்க. எனக்கு ரொம்ப சேடாகவும் அன்ஹாப்பியாகவும் அன்கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்குது, இப்படி செய்யாதீங்க, நோய் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுங்க. Don't get angry and harm them, right. So when someone is annoying you, annoying என்று சொன்னால் ஒரு மாதிரி உங்களை எரிச்ச மூட்டுற வேலைகள் செய்கிறது. நெக்ஸ்ட், when you have arguments, ஆர்கியூமெண்ட் என்ன பிள்ளைகள்? ஆர்கியூமெண்ட் என்று சொல்கிறது தர்க்கம், வாய் தர்க்கம், ரைட். ஆளோட தர்க்கப்படுறது, ரைட். நோ வாட், நான் சொல்கிறதான் சரி, நீங்கள் சொல்கிறது பிள்ளைன்றது, ரைட். ஸோ when you say no, I am right, you are wrong, this and that, likewise you argue. ஸோ ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது கோபம் வரும். பாருங்க, இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. பட் டோன்ட் ட்ரை டு ஆர்கியூ, ரைட். ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் சைட். when you have arguments, you get angry, right. ரெண்டு பேருமே கோபப்பட்டுருவீங்க, right. So then don't have arguments, right. If somebody is wrong, you just explain your side of the story and just leave it there, right. Because when you go to argue, you get angry and that will make you look very unhappy, unhealthy, right. அதனால don't go for arguments. Tell your story and you come out of the place, okay. But when you have arguments, you feel angry. So in some words நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, ஆர்கியூமெண்ட் என்ற வாய் தர்க்கம், அனாயிங் என்று சொன்ன ஒரு ஆள் எரிச்ச மூட்டை செய்கிறது, ஸ்டீலிங் என்றால் களவு, right. Okay, now these are some things that can make you angry. What's our next emotion? Sleepy. கொட்டாவி விடுறது, yawning, sleepy. When do you feel sleepy? Right, when it's bedtime. நாங்கள் சாங்லையும் பார்த்தோம், ரைட். நைட் டைம், நித்திர கொள்கிற டைம் வருது, பெட் டைம் போது நீங்கள் ஸ்லீப்பி. தென் when you read too much, when you read too much அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய நேரம் வாசிச்சு கொண்டிருந்தீங்கன்றாலும், when you read for a long time, you will feel sleepy. புத்தகம் நிறைய நேரத்துக்கு வாசிக்கும் போது. நெக்ஸ்ட்,
when you are tired, look at this boy, he's feeling tired, right? So when you play too much, or when you play for a long time, when you had studied for a test a long time, then you may feel tired, and when you are tired, you are sleepy. Next, when your eyes are tired, now this is a very unhealthy situation, right? அதாவது when your eyes are tired, உங்களுடைய கண்கள் களைப்படையும் போது, எப்போ கண் களைப்படையும் பாருங்க, இந்த பிள்ளைய ஒரு டேப்பை பார்த்து கொண்டிருக்கிற, டேப்போ ஃபோனை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நிறைய நேரத்துக்கு, ரைட்? ஸோ நீங்கள் டேப், ஃபோன், இந்த மாதிரி டிவைசஸ், கம்ப்யூட்டரை நிறைய நேரத்துக்கு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட கண் அப்படியே களைப்படையும். சம்டைம்ஸ் கண்ணிலேருந்து தண்ணியும் வரும், ரைட்? And your eyes become red and very dull, right? So don't let that happen, and that is very unhealthy. உங்களோட கண்ணுக்கும் கூடாதது, it's not good for your brain also, right? So when you look at a device for a long time, ஏதோ ஒரு டிவைஸ், கணனி, அதாவது கம்ப்யூட்டர், ஃபோன், டேப் போன்ற விஷயங்களை நீங்கள் நிறைய நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது your eyes get tired, கண் களைப்படையும், then you are sleepy. Next, when you are bored, look at these children. எல்லாரும் ஒரு மாதிரி கண்ணத்தில் கை வச்சுட்டு தூக்க கலக்கத்தில் இருக்காங்க. They are all sleepy. That's because they are bored. Bored என்று சொன்னால், yes, உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, ரைட்? என்னும் போது you feel bored, right? ஒரு ஆக்டிவாக ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் அந்த டைமில். ஸோ தென் அந்த மாதிரி போரிங்காக இருக்கும் போதும் you will feel sleepy, right? So these are sometimes situations where you feel sleepy. Next, scared. When do you feel scared, right? என்னென்ன டைமில் நீங்கள் ஸ்கேர்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு பார்ப்போம். The times that you feel scared. When it's stormy. What's that? புயல், ரைட்? டீச்சர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இல்லையா அந்த சாங் டைமில். ஸ்டார்மின்னு சொன்னால் புயல் டைமில் நீங்கள் ரொம்பவே பயப்படுவீங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் ஹெவிலி ரெய்னிங், the trees fall sometimes, there's very heavy winds that make a scary noise. Then sometimes you have lightning, thunder, அதாவது மின்னல், இடி, இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது storm time you are scared, right? So when it's stormy, you're scared. After watching a scary movie, scary movie and என்ன பிள்ளைகள், yes, பேய் படங்கள் பார்த்துட்டு பயமா இருக்கிற படம், ஸ்கேரி மூவின்னு ஒரு மாதிரி பயத்தை ஏற்படுத்துகிற படங்கள், பேய் படம் பார்க்குற ஹேபிட் இருக்கா? டோன்ட் வாட்ச், யூ வில் கெட் ஸ்கேர்ட். ஆஃப்டர் வாட்சிங் அ ஸ்கேரி மூவி யூ ஆர் ஸ்கேர்ட். நெக்ஸ்ட், when it's windy. windy என்று சொன்னால் அதிகமாக காத்தோற்றமாக இருக்கும்போது, பிகாஸ் ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் அந்த டைமில், தென் ட்ரீஸ் விழுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ ஆர் ஸ்கேர்ட் தட் டைம் டூ. when it's raining heavily. அதிகமாக மழை பெய்யும் போது, heavily என்று சொன்னால் அதிகமாக, raining heavily, மழை அதிகமாக பெய்யும் போதும் you are scared, because sometimes you have thunder, lightning, அதாவது மழை அதிகமாக பெய்யும் போது when it's raining heavily you have thunder, இடி, lightning என்றால் மின்னு, then that noise, sound makes you scared, right? Next, when it's dark in the night. When it's sunny, you're happy because you know the direction and you can see people, you're happy. But when it's dark and சொன்னா இருட்டா இருக்கும்போது பயமா இருக்கு, right? So when it's dark in the night, you are scared. Dark in the night and இரவுல இருட்டா இருக்கும்போது பயமா இருக்கும். சில பேருக்கு இருட்டுண்டாலே எப்படியும் பயம், right? Sometimes my boys and girls might be scared for the dark, but some people are not. But if you're scared, then that will make you scared, right? So these are the moments that make you, or situations that make you feel sad, or the times where you feel sad, right? So idhula stormy, then windy என்ற ஒரு வேர்ட் படிச்சிருக்கீங்க. stormy என்றா புயல், windy என்று சொன்னா அதிக காற்றோட்டம், then raining heavily அதிகமாக மழை பெய்கிறது, அப்புறம் dark in the night, right? Now remember this song because we are going to do a workbook activity from this song, right?
So now remember all the emotions we learned. நாங்கள் என்னென்ன emotions learn பண்ணோம், அந்த emotions என்னென்ன situationsல வெளிவரும் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். Right. Hope you can remember all those times and those words. Now look at this song. We'll quickly go through this song again because we are going to do an activity from this song. When it's sunny, I'm happy. When it's rainy, I'm sad. When it's lunchtime, I'm hungry. Time to eat, yummy. When it's noisy, I'm angry. When it's stormy, I'm scared. When it's bedtime, I'm sleepy. Time to sleep, good night. Okay, now remember this song well. Now we are going to do a workbook activity from this song. Right. So this is from your pupils book. So please take this page on your pupils book. Right. உங்களோட pupils bookல தான் இந்த activity இருக்கு. ஸோ நாங்கள் இப்போ இதை எழுத போகிறோம். ரைட், டீச்சர் எழுத போகிறேன், பிள்ளைகளும் சேர்ந்து எழுத போகிறீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் யோர் pupils book. ரைட், எடுத்து வைங்க pupils book. அண்ட் நீங்கள் அதுலேயோ இன்னொரு புக்லேயோ ஆன்சர்ஸ் எழுதி வைக்கலாம். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட்ஸ் சனி நவ், ஹவு டு யூ ஃபீல்? ரைட், இப்போ சனியாக இருக்குது, நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அண்டு இருக்கு கொஸ்டின். ஹவு டு யூ ஃபீல்? I am happy. Yes, sunny-ஆ இருக்கும்போது what? You are happy because you can play. I am happy. Right, I am happy. Next, it's rainy now. How do you feel? Rainy and you can't go out and play. Then you're sad. So when it's rainy, you're sad. Right? Don't forget to keep the full stop. Next, it's noisy now. How do you feel? Noisy-ஆ இருக்கும்போது what does it say? Go back to the song. When it's noisy, I'm angry. So then you write, when it's noisy, I'm angry. Right. Next one. It's the lunch time now. How do you feel? பகல் உணவு சாப்பிட்ற நேரம். How do you feel? Hungry. Yes. Lunch time வரும்போது இந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் பசி வந்துடும். So I'm hungry. It's lunch time. I'm hungry. It's the bedtime now. How do you feel? Bedtime now na தூங்கும் நேரம். How do you feel? Yes, sleepy. Good. I'm sleepy. It's bedtime now. I'm sleepy. Right. Now we have another activity from the workbook. இப்போ நாங்கள் workbookல இருந்து ஒரு activity செய்ய போகிறோம். Right. Emotions based பண்ண ஒரு activity. Come, let's go and do that. Right. What is this? What are we going to do in this? எடுத்து வைங்க உங்களுடைய workbook. Right. என்ன செய்ய போகிறோம்? Draw a face and write. Draw a face and write. அதாவது ஃபேஸ் முகம் ஒன்றை வரைந்து எழுதுட்டான். என்ன செய்யறது? this is what you have to do. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில questions இருக்கு. இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு நாங்கள் என்ன இமோஷன் வருமன்றதை எழுதணும். எழுதிட்டு அந்த இமோஷனுக்கான ஃபேஸ், ரைட், இந்த மாதிரி இப்போ டீச்சர் வந்து இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபேஸஸ் ஆல்ரெடி. என் பிள்ளைகள் நீங்கள் அதுக்கேற்ற ஃபேஸை இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளே வரைய போகிறீங்க, ட்ரா பண்ண போகிறீங்க. Now the words, the emotions are already given. பிள்ளைகள் இப்போ உங்களோட மற்ற பேஜை டேர்ன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஒர்க் புக்கில் the words are already given. இந்த வேர்ட்ஸை வச்சு you have to fill in the blanks for each question. Then you have to draw the correct emotion, the face which has that emotion in the circle like this. Right. First நாங்கள் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். கொடுத்த வேர்ட்ஸ் என்ன ப்ராக்கெட்ஸில்? happy, first one, சந்தோஷம். sad, கவலை.
thirsty. Thirsty, now this is a new one. Thirsty என்று சொன்னா தாகம். Yes. Hungry, பசி மாதிரி தாகத்துக்கு நாங்க சொல்றது thirsty. Then sleepy என்றால் தூக்க கலக்கம். Afraid, this is another new word பிள்ளைகள். Afraid என்று சொன்னா பயம். Scaredக்கு another word. Afraid என்றாலும் பயம்தான், another word for scared. Right. So now we are going to read the questions, answer them with these words, fill the blanks with the words, and நீங்க correct face அதுக்கு பக்கத்துல வரைய போறீங்க. You're going to draw the correct face inside the circle, right? So these are the faces here. All right. Okay. Now teacher is not going to draw. Teacher வந்து இங்க pictures கொண்டு வந்திருக்கிறேன். But I know my children you can draw well, so you please draw. Okay, right. Next one. It's sunny. How do you feel? Sunny time la? Yes, happy. Right? So you can write happy and draw a happy face here. Now, நீங்க thirsty-யும் சொல்லலாம். இப்ப நாங்க இது வரைக்கும் thirsty பார்க்கல. But now here we have thirsty. என்ன sunny இருக்கும்போது உங்களுக்கு தாகமாகவும் இருக்கும். Right? வெப்பமான நேரங்கள்ல தாகம் வரும் கூட. So you can even say thirsty and நீங்க அதுக்குரிய ஃபேஸும் வரையலாம். But இல்லாட்டி நாங்க happy என்று சொல்லிட்டு happy ஃபேஸும் வரையலாம். Right? So here I write happy. How do you feel? Happy. Then you can draw the happy face. Okay? Right. So here teacher takes the happy face and teacher பக்கத்துல வைக்க போறோம். It's sunny and you feel happy. Right. Next one. It's rainy. How do you feel? It's rainy and மழை பெய்யும் போது how do you feel? Sad. You write sad here. Right. Then what do? You're going to take the sad face. Here I have the sad face. I'm going to take the sad face and I'm going to put it over here. My children, what are you going to do? You're going to draw nicely, right? Teacher, I'm pasting the pictures, but you are going to nicely draw the picture inside the circle, right? Next, it's the interval. How do you feel? Interval and enna school la kedikra break time, interval time. 4 periods or 5 periods you learn continuously, then you get a break. How are you? You are happy. Very good. So you can write happy. நீங்க அதுக்கும் happy எழுதலாம். Or interval timeல தான் you feel hungry, thirsty எல்லாமே. Because அவ்வளோ நேரம் படிச்சு interval timeல சரியான தாகமா இருக்கும். So you can write thirsty also, right? But my children, you can't write the same thing for 2 questions. ஒரே ஆன்சரை நீங்க 2 கொஸ்டினுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு நீங்க happy போட்டா இதுக்கு thirsty போடுங்க. இல்லை இதுக்கு thirsty போட்டிங்கன்னா இங்க நீங்க happy எழுதணும். Right? So now I said happy here. So teacher is going to write thirsty here. Right? How do I feel? I feel thirsty. Right. Now I'm going to take the picture that is thirsty. இங்க இருக்கு பாருங்க. thirsty-ஆ இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? Yes. நாக்க தொங்க போட்டுட்டு thirsty-ஆக இருக்கும் picture. Right. Okay. Thirsty. Next. It's thundering. How do you feel? Right. Now thundering ன்னு சொன்னா என்ன? Teacher already explain பண்ணன் இந்த word use பண்ணனான் ஒரு emotion படிக்கும் போது. thundering ன்னு சொன்னா இடி முழக்கம். lightning என்றால் மின்னல், thundering என்றால் இடி முழக்கம். So it's thundering. இடி முழக்கம். How do you feel? You feel scared. Yes, very good. And scaredக்கு இங்க ஒரு word பார்த்தோம். என்னது? Afraid. Here we have. So we will write that. It's thundering. So you feel afraid. Right? How do you feel? Afraid. Right? And here we have இந்த பாருங்க பயமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு picture. Right? And I'm going to put that. Right. Next one.
It's lightning. How do you feel? Teacher சொன்னது தான். Lightning and மின்னல். மின்னல் வரும்போதும் பயமா இருக்கும் தானே பிள்ளைகள். Yeah. So it's thundering also you're afraid. When it's lightning also you're scared, afraid, right? So you're going to write that here. It's lightning and you're afraid. Right? So ரெண்டு டைம்லையுமே that's what you feel and in the same picture you can draw here, right? So teacher அங்கே திரும்ப அதில் paste பண்ணல but you can draw the same picture there. So when it's thundering you are afraid and when it is lightning மின்னல் மின்னும் போதும் you are afraid, right? So you learned some words, new words in this activity. இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியிலே நாங்கள் பார்த்தோம் thundering இடிமுழக்கம், lightning மின்னல், afraid scaredக்கு இன்னொரு word, thirsty தாகம், right? All right children. So what are the emotions we learned in this lesson? We learned happy, sad, then we learned angry, hungry, right? And then we also learned thirsty here, afraid, right? So these are the emotions that we have within us. We should always use the positive emotions and remove the negative emotions from us. எங்களை பாசிட்டிவாக வச்சிருக்கிற எங்களை ஹெல்த்தியாக வச்சிருக்கிற இமோஷன்ஸ் தான் நாங்கள் எப்போவுமே வழிகாட்ட வேண்டும். பேட் இமோஷன்ஸ், நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ், இல்லை நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற இமோஷன்ஸை நாங்கள் தள்ளி வைக்க வேண்டும், ரைட்? இப்போ ஹாப்பி இஸ் அ குட் இமோஷன். யூ வில் ஈவன் பி ஹெல்த்தி, ரைட்? நீங்கள் எப்போயுமே ஹாப்பியாக இருக்கும்போது யூ ஃபீல் ஹெல்த்தி அண்ட் யுவர் ஃபேஸ் வில் க்ளோ, right? Your skin will shine, right? So be happy, always have a smile on your face, make others around you happy, right? And also children, you can use these words hereafter. In the words I use pannalam. I'm sad, I'm happy, I'm thirsty mama, I'm hungry dada and solli the words ayum neenga ini ungoda day to day life la use pannalam. All right children, so do these activities from pupils book, workbook, and also learn everything that you learned in this lesson, and I hope you will remember, and I will meet you in my next lesson to teach you something else. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்.